manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah wanda Allah ya fifita su, bayan Allah wanda suke samu shiga wurin Allah ranar tashin kiyama, su ne bayan Allah da Allah ya sa zuciyarsu akwai rahama, akwai tausayawa, akwai jin kai a zuciyarsu. Waɗannan bayan Allah suna Allah yake so su, Allah zai so su kuma shi mai jikansu ya tausaya masu ya rahamce su. Duk mutum da ba shi da rahama a zuciyarsa, duk mutum da ba shi da tausaya a zuciyarsa, Allah kuma ba zai tausaya masa ba, Allah kuma ba zai ji kansa ba. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, masu tausayi Allah kuma zai ji kansu. Masu kekasewa zuciya, masu ficinan zuciya wanda ba su da rahama zuciyansu, Allah ba zai rahamce su ba ranar tashin kiyama. Jama'a lokaci ya yi mutum yi kokare isa zuciyansa isan menene tausayi daga 'ya'yansa da iyalinsa da bani adam a ta dabbobi. Izma mutum kana da wani abin da ake kira rahama a zuciyanka, izma zuciyanka ana kira abin da ake kira tausayawa. Mutum kai zama makasheshen zuciya, ka doki uka ka farke cikin dan wanka, bai ci ba bai sha ba, ka same shi ka yanka shi ko ka yi masa garkuwa, baka san kwai ne ya fito ba, baya ci baya sha, namiji mace, don ka karbi kudi ka je ka yi zina da shi ka sha giya da shi. Babu rahama zuciyanka, babu tosaya a zuciyanka, zuba da gini. Wannan zai san cewa ranar tashin kiyama ina daga cikin wanda Allah zai masa azaba. Mutum da ba rahama zuciyansa, ba tosaya a zuciyansa, zai sha mamaki a ranar tashin kiyama. Ta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Issa Zainab ko ɗaya daga cikin ‘ya'yansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zo, manzo Allah ya zo ga yadda jikansa yake ciki. Jika manzo Allah sakaratu mutu ya zo masa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura cewa gaya mata ta kara hankuri, Allah shi ke bayarwa, Allah shi ke karba. Ita ta yi magiya cewa shugaban talikai je igan halin da take ciki, igan halin da ɗanta yake ciki. Shi manzo Allah ya tafi da su sahabai, a cikinsu akwai Abdurrahman bin Auf. Manzo Allah ya je ya dauko yaro karma, ina ganin numfashi na dagawa yana sauka. Ya waye shugaban talikai ya zuba, awaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba, saboda jin kai da tosai da rabuwan da za su yi da wannan yaro jinjir bai ci ba bai sha ba. Ya sahabi suka ce ya Rasulallah, atta kai kana kuka? Manzo Allah ce wannan kuka ce ta rahama na rabuwa. Wa man lam yarham la yurham, wanda baya tosayawa ba za a tosaya masa. Ficinan zaben da muke cikin na gida yanzu, na zuba da gini da sace-sace da cin mutunci mutane, rashin tosayawa ne, rashin tosayawa ne, rashin rahama ne a zuci. Bala'i ne mutum ya saya ya kashe dan wansa ya take shi tafiyansa, baya jin wani abu a zuciyarsa. Waɗannan suna cikakken 'yan jahannam a ranar tashin kiyama. Baka sa rai ba, baka busa ma mutum rai ba, baka san yadda aka sa rai ba, ba kuma kai dalilin zaka fito da rai. Jama'a mu zama al'umma masu tosayawa, ku dabbobi ne mu tosaya masu bani adam. A jina na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ko zaka yanka kaji ko dabba, ka yanka shi wanda zaka huta da shi, karka doki ukan da zaka ringa wahar da dabba. Arhaman arrahimun yarhamuhu rahman. Jama'a lokaci yayi, yan uwa wanda suke kawai suke sata mutane, suke garkuwa mutane, da suke kashe mutane, yan wanda suke mayar da mutane suke kaman rai mutane ba komai ba, a kashe shi a jagwalgwale shi. Akwai aiki a gabanku a ranar tashin kiyama. Ya Allah muna roƙonka
ka samu daga cikin irin kyawawan tabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka samu daga cikin masu rahama, ka samu wanda muke tosaya ma juna, musamman 'ya'yanmu da iyalanmu da danginmu da al'umma baki da ya Allah ka samu daga cikin masu jin kai, ka samu daga cikin masu tosayawa, ka samu wanda cike cikin rahaman Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am malam. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akramakallah, Allah ya saka da alheri akan wannan wato